రాఫెల్ డీల్ అంశంపై లోక్సభలో శుక్రవారం చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ దీనిపై జేపీసీ వేసేందుకు బీజేపీ ఎందుకు భయపడుతోందని ప్రశ్నించారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు. అసలు యూపీఏ 10 ఏళ్ల కాలంలో ఏం చేయలేదన్నారు. యూపీఏ హయాంలో జరిగిన ఒప్పందంలో అనేక లోపాలున్నాయని చెప్పారు. దేశ రక్షణ కంటే వాళ్లకు ఖజానా రక్షణ ముఖ్యమని చెప్పారు. తమకు జాతీయ భద్రత ముఖ్యమన్నారు. ఒప్పందంలో 2 పరిష్కారానికి నోచుకోని సమస్యలు ఉన్నాయని అన్నారు. డసో హెచ్ఏఎల్ మధ్య ఎలాంటి సంబంధం కుదరలేదన్నారు. రాఫెల్ డీల్ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపణలు ఏమాత్రం సరికాదని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ఒప్పందం జరిగిన 3 ఏళ్లలో తొలి విమానం అందుతుందని చెప్పారు. 2022లో చివరి విమానాన్ని అందజేస్తామని చెప్పారు. ఆరోపణలు చేసే ముందు రాహుల్ గాంధీ 1కి 2 సార్లు ఆలోచించారని ఈ సందర్భంగా నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. The Raksha Mantri or the Mantralay prepares a detailed schedule even as the contract negotiating committees go about negotiating finer details as to how the payment should be made once the agreement is signed. Assume agreement is signed today, and I use the word T0 for that. Agar this agreement is signed today, we use the expression time 0. We start from now. The planning in the ministry, is done in such a way that when T0, that is when you sign the agreement, you have not signed it already. But when you sign the agreement at T0, you have to pay 15% advance. Then T0 say plus 6 months. T0 plus 6 months, you have to pay another something. T0 plus 8 months you have to do. So, the point that I want to tell here is the timeline for the payment, the quantum of payment, the percentage of the total cost of the payment for the aircraft, separately for the weapon system, are all well prepared and kept in the ministry. You cannot come at that time when you're saying, Madam, interestingly, we are also repeatedly told and reminded, the company's CEO said 95% the deal was all through, only 5%. We couldn't complete that 5%. On all that is reminded to us saying we were almost at the verge of completing the agreement, which means they knew also the payment schedules. They also have made a provision in the ministry for it. And in February 2014, how did the Raksha Mantri come out to say, where is the money? Which money is he talking about? Which money is he talking about? So, they did not intend buying the aircraft till something else was done. Madam, let me tell you here one thing. There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. Yeah.